But I think for me, accident, I would understand. Abantu baffe abasinga, the only time they can appreciate the omulimu ne dynamics singa gugenze waliwo ogusobola okugenda kale naye bw'otandika ka bizinensi ko. That is when you get to appreciate and you think, oh wow, because Uganda we have issues with work ethic. Tetumanyi kola okitegedde. We Uganda kasita abeera ku musaala yabeera talowooza nti wano wenzija omugaati, yensonga lwaki owulira abo nabakolera emyaka 10 tebansiima n'omuganda naye ate babadde bakuwa omusaala oba okitegera kyengamba kati n'omugamba obadde oyagala bakusiime batya n'obusente bwali butini nga naye ate wakkiriza obukolera ate n'obukolera ebbanga ddene banga eryo nayo ate n'obukola ki. So I think ffe Uganda, it's something I realized eventually. Yes. We don't have that work ethic. We don't appreciate naddala ng'oli ku mulimu ekyokola tetugoberera mateeka oba okitegeera kyavola si kyayagala nnyo okukolera wantu we baga nti oyo muganda wa boss oyo bava ku kyalo kyekimu mbeera njagala nnyawo nenvaawo kuba ne bonna okola otya batuule mu family meeting ale n'ofuuka ekiyenje. Yes, that is very true. Oba okitegeera kyega kati they will never understand that you're doing something. Yeah, but of course sijja kugamba nti babosi babeera 100% right, but it's their business. ngaffe abakozi bakolanga bagenda. You know, like the people who I keep telling people, like the people who think they still have time there. Nga yo balowooza balinga bano ba landlord nti omuntu wabanga landlord nga ngoli ku nyumba za bupangisa nobeera nga gwosolooza abantu sente nalowooza oba nja kuvaamu landlord and pay your room. Kati abantu ne bakola nga alaba they still have time. Nolyoka omugamba tefe batusomesa you're supposed to work like as if you're leaving tomorrow. There is no time. Don't tell me you're going to change now today, because tomanyi oba enkya onoozuukuka, tomanyi oba enkya gogo banaagoba. Then ekira kyenalabye, if you're to be a very good manager, ebyemikwano byo bivaako tyokubeera ng'oli loved simanyi oyagala ofune buli omu akwagale. People can't love you, they can only notice. Ojjukira ku Jacob, Bananga was hard on Jacob. Naye neera atandika omukazi oyo naye yannyamba. So people maybe appreciate the hard eventually. Naye ate bozi n'obuzibu obulala bwe tulina kati ennaku zino ku mirimu. Abakozi balingiza nnyo mu Ssowaani z'ababoosi. Okitegedde? Kulingiza mu Ssowaani. Yes. Nti you find people sitting oli n'agamba ready eyina obulangu obwo bwonna waki batuwa ssente beeziti. Kwe kuva kiri ekya abaga nti ozuuka n'ogaana naye maama ssente zonna ze bakola n'obusente bwe bampa olina omugamba wakituva ku mulimu. Tulina nnyo omuze gw'okulingiriza mu Ssowaani ya boss. And it's not just in media here. So many people are now failing at their jobs because they feel company ekola ssente nnyingi. Okitegedde? And now nombuuza mukama wange sente mwazikkaanyaako. Because when someone starts their business, they also want to make money off the business. Oluusi ebeera na looni ng'ayagala asasule looni ye. Kati when you start maybe now like a media house, you expect the media house to change your life now ng'agitandise. You can't be kugamba nti abakozi obateekemu emisaala 50%. Operations oziteekemu 30%. Gw'olyeko 10%. Kuba toyina savingako 10%. Then boss wabulira emmotoka empya nga batandika sente zaffe. Abakozi nga bazimbira ddala omutima nno. Ate kati munaye n'ennaku zino bagamba mbu n'amalogo ku mirimu weegali simanyi bane ku social media gatuuse. Eddogo. Mbu eddogo kweriri ku mirimu. Neddogo tuludde nga tuwulira nti kweriri ku mirimu. Why would somebody bewitch someone? Ndowooza oba like you work hard to be a better person compared to the other one. Osooka n'omubeera kumpi. Like me, I had an issue
sorry to bring him back. I had an issue with Wilbur, and Wilbur was very good. Now, we were both bosses, but he was intelligent. So what I did, at first, I started feeling jealous. But then I realized when you're jealous about somebody, you don't benefit. So what I did, I got closer. I started learning. Yeah. And I beat him at his job. Yeah. I became a better person. Nemugamba omanyi njagala kunjigiriza. Ola ne Shafik oyo wa field. Naye bwentyo bwe nakola ne musemberera ne muga Shafik njagala kuyiga bya field. Wewe sina energy. Shafik kayima. Hey. Yeah, Shafik ngatonda muwa mulimu ku radio 4. Oba tannagusaba. Anyway. Mulimu abantu abamu nga bwe bakola nabo nga will they accept the terms, but there is even no job. Temulinawo mirimu. Unless if there is a vacancy, naye nga people who are there are really good. Naye abantu bobeera wakolako nabo kasuku. Tuba tulina okutuula wansi ne tuddamu ne tunyumya ne nkugamba bino bye wali okola. Boss oli n'akuleka ne biyitawo. Wano mune wano tekijja soboka. So anyway, the discussion today, unfortunately, tetugenda jongerayo. Tubadde ku mirimu. I just hope people pick a leaf. Yeah. We have a very big challenge in this country, and at all levels. Yes. People, friendship yayingira emirimu. Bw'otunuulira emirimu mingi, not just abantu asinga batugamba nti mu government emirimu bagiwadde ba family ba Luganda baki, but ekyo kijjidde ddala paka eno wansi ewaffe. Yes. Yeah, tribalism, nepotism could be bad, but at some point ojja n'olowoozamu besita wa muganda wange mulimu naaguwaani. Bajja nakolima wala mu family group baako. Inokulakulana. So n'ogamba kansike muganda wange, kansike mukwano gwange. The only problem now we get is bw'omuleeta muganda wo mukwano gwo oba mubadde ku mulimu mukola oli n'afuka mukwano gwo n'ogezaako musuulira tawulo wano ne wali abantu omulimu ne batandika okuguzannyiramu. Activity neefa okitegeera mugenda omumaliriza ng'omulimu gukoze eki? Guweddewo. Bizinesi yo gye watandika mu bulungi ng'eyiise ekoze eki? Eweddewo. So it becomes really a challenge and we need to check on work ethic. Kaseko, what kati nayo boina business. What do you chicho wayiga luli n'ogamba kati ntegedde kye bali bakuyisaamu maybe nga bakozesa kati ne wano okwekozesa. I think kati nze kyokka kye nafunamu. When you begin your own business and now you're your own boss. Remember omwezi gulina okuggwako kati tokyalinda musaala. Kati you have to work. Yensonga lwaki olaba Sunday kati ngeno Rwasa yankubira na ekiro ku Saturday nanga njagala okeero gye saawa 2 twali wa Rwasa on a Sunday morning nga tugenze kola interview. That day it rained. Really? Yes. Era enkuba twagigenderamu ne tugikomeramu. But because now this is your job, oba kitegeera. Yes. Because bw'otaave mu buliri genda kukola togenda kulya. Luli ekitaaliwo. Kati eventually you have to put that onto the people you employ. They need to be on the same wavelength with you for these things to happen. So most times ba managers ennaku zino mbagamba kati for example nga gwe Bina Baby. Nalaba ku Dembe FM Katmos yayagala nnyo tusanyusa ffenna. Yes. Atyo gamba ku bantu abantu abamu baali bakulu. Atyo bagambako nti ekyo tokikola. Okitegeera. Twagenda omumalirizanga Ffenna. Okitegeera. So kati bw'ofuuka manager you have to understand now survival is for the fittest. Olaba Katonda yabadde ayagala mu joininga. Abadde amukubira ennaku zino. Those who are not fit but alina work ethic yoyo. Anyway, bisigale tujja byogerako. So, but that's what's up. But I think as Ugandans, we need to begin treasuring the job. True. Otegeera omulimu guno. Omulimu kasita okkiriza terms zaagwo.
But there are also toxic bosses. Yeah. We can't rule that out. What do you mean by toxic? Toxic. Maybe I could be a toxic boss. That could also be it could also be true. Maybe the way you handle things. Okay. Sometimes you because patience. or you're not creating a fear, gain respect, but also balance. Katrina boss abamunga, they just want to breathe down on people all the time. Waliwo boss abalina fitina nga yalowooza gwe bw'oyitawo because boss olina kubeera king maker. Yes. Olina omukkiriza n'abeera king. Naye waliwo boss nga kati naddala abakyala nga ye boss. Tosobola bannyongera. My experience with them. Ennaku zino neegendereza nnyo bwe ntuuka awandanga nti boss mukyala. Soka nenzitamu ebigere kwe omulimu nnyinza n'obutagutwala. Yeah, because for them it's understandable. They have mood swings because of changes in the body and all those things. But then abamu they feel inferior. There are still people who feel nkulembera abasajja nga 8 oba 10 nawulira nti kuinsertinga amaanyi ga feelinga tebamu respecting that much okitegeera. So sometimes it becomes a bit. But do people know that these are just titles? It's like they are nothing. They never know. Some people never know. So it is two way, but buli omu just alina kukola kyalina kukola. Naye nze nzirayo wali. Omuntu bw'ofuna omukisa nga bosi mukwano gwo, bosi muganda wo, oba ate gwe wandibadde more productive. Ono yakuleeta oba akusuulidde ettawulo asigale mu mulimu ogwo osobole naawe ogusigalamu. Okitegeera. Naye ate be mujja mudda mu ŋŋambo ne mudda ate mu kulinnyirira abakozi bannammwe olw'okuba ono akumanyi. Kati bw'olinnyirira mukozi munno kitegeeza productivity tejja kuba waggulu kuba alowooza ono yakuwaga ojja genda omaliriza nga ate ono bamugobye. Kati ate ajja nga naawe takwagala. Okitegeera ky'eŋŋambo ziba zaatambula. Ate kibayira n'abatwalira abantu eŋŋambo, abatwalira aba bosses eŋŋambo. Mwatu si be bafuuka ba manager. Weebale. Ogenda okulanga leero abajjayo waabweru. Yeah, but most times I always tell people, do your job, that is go very home. good talk. Do what you have to do. Ogendeeka. Baada ko kuyatuka esala omunzikira ku ddembe nga ye bwatu kwakola nga bagamba naye ko kunga tochabeerawo nyo nagamba ekyane unyisanga jane mu meeting kasuku. Yes, mu meeting nga you look the big headed type but you were not nga you would even come for meetings. By the way abantu abasinga bagambanga bankozesanga nnyo nga reference ne bagamba Kasuku mukambwe nnyo wa tabbu wano naye ate yasinga okugoberera amateeka ga wano because nali mmanyi nti guno mulimu. Era mu meeting by the way nga rarely does he miss. No, rarely. Ngambira nja kujja. Nga baba missinze either Jalet oba nagaba beyanga Kiganyi oba Freddy. Era ne oba mulyo nga baga kuku ku de make it yagenzeko wano bichinga we know. Others wouldn't communicate. Try ratings naye ate abaite bazina nga tebajja mu meeting. Abaana abo nga bagenda bagazaawo radio y'omusajja.